students. In this video, I am going to explain the class Aves. That means birds. Class Aves. In Latin, Aves means birds. So it is a one class in vertebrates. So Aves generally scientific term birds. కామన్గా చెప్పేటువంటిది బర్డ్స్ అని చెప్తాం రైట్. సో మనం ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే బర్డ్స్ కంటైన్ సమ్ స్పెషల్ ఫీచర్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది అదర్ వర్టిబ్రేట్స్. సో అదర్ వర్టిబ్రేట్స్లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కంటే వీటిల్లో కొన్ని స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ అడాప్టేషన్స్ ఉంటాయి. సో అడాప్టేషన్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే రెడ్యూస్ దేర్ వెయిట్. సో బై లాసింగ్ సమ్ పార్ట్స్, బై రెడ్యూసింగ్ సమ్ పార్ట్స్ దే లాస్ దేర్ వెయిట్ టు ఫ్లై. సో అవి ఏవైతే ఎగరాలనుకుంటున్న వాటన్నిటిని వాటి యొక్క బాడీ యొక్క వెయిట్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాయి. సో మ్యాక్సిమం దీస్ ఆర్ derived in the period of Jurassic period. These are originate in the Jurassic period or Jurassic era, but they are most diversified in the Cretaceous period. Cretaceous period లో బాగా డెవలప్ అయితే జురాసిక్ పీరియడ్ ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అయ్యాయి అంటే ఆరిజిన్ అయింది. సో పుట్టిన బాగా ఆరిజినేట్ అటువంటిదేమో జురాసిక్ పీరియడ్, బట్ బాగా ఎక్స్టింక్ట్ కాకుండా బాగా డైవర్సిఫైడ్గా ఉన్నటువంటిది క్రిటేషియస్ పీరియడ్ అనమాట. దెన్ ద స్టడీ ఆఫ్ బర్డ్స్. So the study of birds is called as ornithology. The study of birds is called as ornithology. So మనం ఎప్పుడైనా సరే బర్డ్స్ని చూస్తే they have some special features like those are bipedal, that means two legs, bipedal condition. Then feathered, then normally feathered condition also observed in this one. So bipedal and feathered condition and boat-shaped body is present. And scales on legs. So it is a reptilian character. Reptiles లో ఉండాల్సిన స్కేల్స్ ఏవైతే వీటిలో లెగ్స్ మీద ఇలా వస్తున్నాయి. Then if you see some features of these birds, so normally these adapting characters explains JZ ఎవరైతే ఉన్నారో. సపోజ్ మనకి ఈ యొక్క బర్డ్స్ తీసుకుంటే బర్డ్స్ని జేజెడ్ యంగ్ అనే సైంటిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో హీ కాల్డ్ దెమ్ యాజ్ మాస్టర్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ డిస్క్రైబ్డ్ బై జేజెడ్ యంగ్. సో బర్డ్స్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ ప్రీవియస్ క్యారెక్టర్స్, లైక్ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో రెప్టీలియా ఉంది కదా, ఆ రెప్టీలియన్ క్యారెక్టర్స్ కూడా దీనికి ఉంటాయి. సో ఆ రెప్టీలియన్ క్యారెక్టర్స్లో ఒకటి స్కేల్స్ అండ్ లెగ్స్ ఏవైతున్నాయో అది రెప్టీలియన్ క్యారెక్టరే. ఇంటర్ క్లావిక్యులర్, సో టూ క్లావికల్స్ ఫ్యూజ్ అయిపోయి అలా ఉండటం ఇంటర్ క్లావిక్యులర్. సో ఆ యొక్క రెప్టీలియన్ క్యారెక్టరే. అలానే చూసుకుంటే మనం ఈ పర్టికులర్ రీజియన్లో మనకు చూసుకున్నటువంటి రెప్టిలియన్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ రెప్టిలియన్ క్యారెక్టర్స్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏదైతుందో ఫోర్ చాంబర్డ్ హార్ట్ కూడా రెప్టిలియన్ క్యారెక్టర్. సో అలా రెప్టిలియన్ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ ఉండటం వలన సో వన్ సైంటిస్ట్ హీఈస్ టీహెచ్ హక్స్లే called them as glorified reptiles. Glorified reptiles can I describe చేసేటువంటి సైంటిస్ట్ టీహెచ్ హక్స్లే. జేజెడ్ యంగ్ called them as masters of air. That the study of birds is called as ornithology. Then if you see the general features of birds, general characters are the body is divided into head, neck region, trunk region and rudimentary tail region. So body is divided like that. So body లో head ఉంటుంది, neck region ఉంది, trunk region ఉంటుంది,
బట్ సమ్ ఇన్ rudimentary టైల్ ఉంటే ఉండొచ్చు, లేకపోవచ్చు కూడా, అలా ఉన్నటువంటి కండిషన్ ఉంటుంది. దెన్ ద స్కిన్ ఈజ్ డ్రై. Skin is dry. Why? Because it is dry means there is no glands are present on the skin. There is no glands. Only one gland is present, that is the oil gland, also called as preen gland. Oil gland, or also called as preen gland. Preen gland, which is present in the which is present at the base of the tail region ki present, tail region lo undetundi oil gland gaani preen gland untundi. So oil gland ki inko peru preen gland antaru. So skin is dry except one gland is there, that is oil gland. Then the exoskeleton of birds is commonly they contain scales on the legs. Scales on the legs pine scales which is reptilian character. Then the beak is also called as rampotheca. So it contains actually a beak condition edundo beak kuda manaki external skeleton ga exoskeleton ga manam chuskovachu. Then some feathers are present. Feathers are useful for the flying. So feathers are present on the wings. So ila unnatuvanti kuda exoskeleton part agile cheptunna. Then there is a endoskeleton. This endoskeleton is ossified. That means endoskeleton is made up of with the bones. Body lo bones to prepare anukontadi endoskeleton. Two clavicles, those are coral bones. Clavicles are fused to form a wishbone, also called as merry-thought bone. So there is a clavicle fusion in between at the place of sternum. So two clavicles which are collarbones are fused to form a merry-thought bone, are also called as a wishbone, is present in birds. And also last thoracic, sacral, lumbar and few caudal vertebrae fused to form a synsacrum. The function of synsacrum is to provide support to the hind limbs. Hind limbs support provide చేసేటువంటిది synsacrum. So synsacrum అనే region ఇది ఉంటుంది. Then wishbone are also called as merry-thought bone. Then one more adaptation, one more modification is present in birds, that is pygostyle. Pygostyle is nothing but last caudal fins, caudal vertebrae fused to form pygostyle, which can give support to the normal regions. Then sternum, which is breastbone. Sternum contains keel or carina. Keel anachante carina to support flight muscles. So flight muscles unte birds lo. So flight muscles support chesthe sternum daggara keel plate like structure is present at the sternum. Then the breast muscles are useful for the flying. So the breast muscles are, one is pectoralis major, another one is pectoralis minor. One is major, another one is minor. Very simple to remember. One is pectoralis major, another one is pectoralis minor. So exoskeleton, endoskeleton is described like that. So exoskeleton contains scales on the legs, rampotheca and feathers are come under exoskeleton. Endoskeleton is made up of with bones, that's why it is called as bone. Clavicles fused to form a one bone, that is wishbone, also called as merry-thought bone. Then last thoracic, sacral, lumbar, few caudal vertebrae. Those vertebrae fused to form synsacrum, which can give support to the hind limbs. Then pygostyle, which is fusion of last few caudal vertebrae,
Then one sternum contains keeler carne to provide support to the flight muscles. The breast muscles are muscles also called as breast muscles. Breast muscles contain pectoralis major and pectoralis minor. Then if you see the bipedal condition, that means so four limbs are modified into wings. These are useful for the flying. They contain feathers, right? So ఇలా ఉన్నటువంటి modification. Four limbs are modified into wings. Then hind limbs are useful for the hind limbs are useful for the normally walking, running, swimming and perching. So these are some of the characters of birds. So remaining characters we will discuss in our next video. Thank you for watching.